Gavana Makiambu Kimani wa Matangi omaki kendo dinne kod apisas mag duol makedo gi mibadhi EACC. Tunaomba nyinyi watu wa tuktuk na wale wa bodaboda pia, mkipata habari yoyote ambaye watu wa serikali wanaweza kushughulikia, tafadhali msikae nayo. Obila onyiso jo bodaboda ma Mombasa mondo konye kedo kod njore masani medore gwengego. Kwa sababu mimi nimesema nitaongea, najua atatuma watu kunikujia, labda watakuja kuua mimi. Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya wacho ni ngimane ni kamaraj. Weche manyien mag kagi kacha chakore sani machiegni nyinga Simfrozo Kingdom. Jalub jatend piny Kithure Kindiki otimo limbe mar rango gedo mar kar tiegruok kod pith rech makabonyo e kaunti ma Kisumu, mabende geno ni biro konyo e bero ngima jogo mapidho rech kod jodak maluorano. Omenda duto mitiyogo e loso kar pith rechno romo bilion 1.3 kendo biro konyo e pith mar nyithi rech maromo milion 28 higa ka higa. Tok tieko gedo mar kar pith no ibiro ket pi maler ma chiwo alwora makare mar dongo ne nyithi rech ma bang'e ibiro chiw ne jo pith rech mopogore opogore. Kar pith rech makabonyo osechopo atamalo 15 kendo igeno ni ibiro tiek gere dwe mar 6 higa mar 2026. Mbegu maalum ya samaki, aina mbalimbali ya samaki ambayo imekuzwa kisayansi, kitaalamu, ili tuitumie kuongeza samaki wetu katika ziwa la Victoria, na pia wananchi wengi ambao wanaishi sehemu hii ambao hawako karibu na ziwa waweze kupewa hizo mbegu wakakuze samaki katika mashamba yao. Kwa hivyo hiyo ndio madhumuni mkuu ya mradi huu. Huu sio mradi peke yake ambao tuko nao sehemu hii. Vile vile tunatengeneza sehemu za kutengenezea samaki. Already tumekamilisha project 3. Moja Siaya, moja Busia na moja hapa Kisumu. Lakini tuna zingine 9 ambazo tunaanza. Zile tunaita fish landing sites. Fish landing site ni sehemu za wavuvi kuleta samaki zao. Zimewekwa vyumba vya barafu vya kuzuia kuoza kwa samaki. Kuna soko ya samaki pale mahali wavuvi watatengenezea biashara yao mahali pasafi. Apisas mag duol marango weche mag mibadhi e pacho ka EACC okinyi makawuono no monjo kar dak ma gavana Makiambu Kimani wa Matangi. Chal makamano chuno bila mar mondo mioti kod iro malungo wang' mar keyo jopiny manerik temo gengo meko mar wa Matangi. Matangi kaachiel kod apisas moko 9 ma kaunti no itudo kod tiaritha gi omenda kaunti no kod keto dwache en owuon mbele. Gisani wa Matangi osechopo nyaka e apise mag duol mar EACC kama ibiro dadhoge kaluwore gi ketho mitude godo. Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya korogolo ywak ni ngimane ni kinda kuru koda sumbi kendo oyudo buok moko ne chal ka gima wuok e sirikal. Natembeya otelo ni kata bed ni oyudo buok moko e ngimane kamano to ok nodok chien e keto jatend piny William Ruto tesre. Natembeya omedo ni en osebedo migawo mar arita kwe omiyo yango gik ma weche arita gen. Natembeya koni ok none mudho kendo ywayo ng'ich to obiro chung' motegno kod weche ma ok mor sirikal. Sababu mimi nimesema nitaongea, najua atatuma watu kunikujia, labda watakuja kuua mimi. Mr. President, I don't care. You can even kill me today. Mimi sijali. Bado wewe niue, usiniue, I'll still die. So mimi nitaongea tu. Na mimi I've always spoken. Hata ukiuza kina Matiang'i wakote wakati nilikuwa RC, I always spoke my mind. Nilikuwa naongea na wanajua mbona wako ni harass. President Uhuru mwenyewe alikuwa anamwambia Your Excellency, hapa tumefanya hivi kama Rift Valley. Na anasikiliza na anafuata na anakubali, and we made a lot of progress. Sasa kusema kwamba you have got opinion of everything, ile mwenye anatifa na wewe na maharaji,
Ile wanapanga tu harassment na hii wajinga ya Trans Nzoia wanajifanya viongozi kuja kusema propaganda hapa kwa sababu wana set stage waweke platform sasa nikuja nikuwe harass. It's completely useless ajana ambayo kusaidia mtu. Lakini utawala wa Kenya kiendelea namna hii, wajue kama kutoka na mabadiliko 2027. We just giving them feedback. Wakitaka kusikia wasikie, kama wataka kusikia shauri yao. But we mean well. Kama kuna shimo mbele, mtu akikwambia kuna shimo, usema anakukosea. Geche mag kambi mar Supermetro chung kendo chenro gi mag tich tok board mar Transport Licensing Appeals Board duoko chik machungo tijegi mano e chwale doho. Ma en bang' ka duol no oyango ni joriemb geche 296 mag Supermetro onge kod lony madwarore ka 42 oseyud kod ketho mar riembo e ng'we airititi. Duol no bedo chiwo chik ni derepe duto mochungie tich mondo chopie kar temo joriembo mong'ere kaka Likoni Driver Testing Center mondo doga olim lony margi. Bende kambi mar Supermetro onyis ni nyaka chop geche 31 mani kod ketho mar kalo chik e kind rangore magin go kapok oduogi apaya. Ka oloso wi wachno, jakom maduong' Adrian Kamutho wacho ni riwruog Supermetro nyaka tie bwo chik kendo derepe gi duto nyaka bed kod lony madwarore. Burano ogen winjo kendo tarik 17 dwe ni mar yango kapo ni geche mag Supermetro oluwo chike mo onyisgi. Duol mar EPRA oyango chenro mar jiwo arita matiyo kod teko mar stima kod modhi e pacho ka ma idendo ni Kaa Safe Mtaani campaign. Kane olose boma ma Nairobi, jagoro ma ongirore migawo mar teko Alex Wachira wacho ni nitiere dwaro maneno jopiny opuonji e ng'eyo tiyo kod teko mar jiwo arita margi kendo geng'o masiche. Jatend migawo mar teko Pia Wandayi bende omedo ni kata obedo ni gin kod dwaro mar neno tiyo kod teko maler kata clean energy, ka gimedo ni dwaro makama chakore kod arita mag ji giwegi e sama gitiyo kod stima kata gas. Then we also have another challenge, the areas that we store the gas cylinders, because ideally the cylinder should be stored outside. But the houses that we live in, the reality on the ground is that we cannot store our cylinders outside. So we are forced to store the cylinder inside, endangering the lives of those who are living there. From this campaign, our expectation is that more people will join the family of those who are buying and using gas in a safe manner. So this progress is not only a marker of development, but also a gateway to economic empowerment. However, as we increase electricity access, as I've said, particularly in rural and marginalized communities, we must strengthen safety education. We must enhance safety education to prevent accidents and incidents and build confidence in electricity usage. If you look at the kind of safety regulations and practices that are done by our multinationals and nationals in the depots, in the petrol station when they are delivering fuel, they not only record the last incident, but they record the near-miss incidences. Not only accidents and incidences, but near-miss. But that culture, we have not really transferred it to the sector and to the populace. Jokanye sekta mar arita kwe kaachiel kod jotend rowere kaunti ma Mombasa okwayo joriemb apiko kaachiel kod johala mondo oriwre kod obila kedo kod jonjore. Ka giloso kongo weya kinde chenro mar jiwo arita e kar dak manyali, sekta mar joriembo apiko kaachiel kod johelni matindo oyango ka jogo manitiere upara manyime e oro ote kendo jiwo tudruok e kinde kedo kod njore. Jonyuol bende kwa mondo okaw ting' margi mowinjore rito nyithindo bang' fwenyore ni ng'eny joma ijuko gin njore gin rowere ma johigni 15 nyaka 20. Komanda mar obila ma kadho wadh nam chumbi wacho ni okenge malong'o bende oseketi mar kedo kod jonjorego. Mnaelewa kunaendelea nini? Na tumesikia kumekuwa na incidences kadhaa hapa Kongowea, na si Kongowea peke yake, hata Kazandani tuko na shida
ya insecurity. Kwa hivyo tunawaomba nyinyi watu wa tuktuk na wale wa bodaboda pia, mkipata habari yoyote ambaye watu wa serikali wanaweza kushughulikia, tafadhali msikae nayo. Na tuko tayari kushirikiana na ofisi zote, kuanzia za kaunti, kuanzia za serikali na ofisi zile zingine zote, ili tuhakikishia kwamba amani iko hapa kwa soko mlangoni na amani iko kwa sekta yetu. Those parents whose children of under 18 who are found in possession of these offensive weapons, pangas, etc., will definitely be charged for the offense of being neglect. If the child is over 18 years and has a parent and etc., the parent will be charged for harboring, comforting, and receiving a criminal who, to his knowledge, has committed an offense. Jotije machon mar kambi fwambo gi keyo mar Standard Group odiochieng' ma kawuono nobago ng'anyo ka gibandho gopegi ma kambino pod nigo. E kinde ng'anyono mano bagi e rangalog tich mar kambino mayudore e apaya maduong' ma Mombasa Road, jong'anyogo noseyo tend kambino kuom deko chulo gi gopegi ma kambino pod nigo, gino ma giyango ni dhi ataro gi dwaro mar chike ma pacho ka. Jong'anyogo bende oyango ni sani gikale ngima matek ka giyango ni omenda mane gisebedo ka gin go kata kaka gikungo e aguch kambino e kinde mane gitiyo kanyo sani ok ginyal yudo nikech gionge thuolo mar golo omenda ma kamago e aguluno. Since 2018, Standard Group has failed to remit critical deductions from employees' paycheck, including contributions to SACCO, NHIF, pension, NSSF, and KRA. This has left numerous employees and their families in financial distress and without access to vital services, including healthcare. Further, the former employees who are here have faced up to 9 months of unpaid salaries. Additionally, in recent redundancy exercises, employees were allegedly coerced into accepting a 1-year payment plan for their redundancy dues. Despite promises of this great company of initial payments by September 30th of last year, no funds have been disbursed till date, creating further distress for those impacted. Our former colleagues and their families are facing unprecedented hardship due to the company's failure to honor its legal obligation. We demand accountability and immediate action to rectify this gross misconduct. We are calling on the government to take charge and hold Standard Group accountable. This campaign is also calling on labor unions and the public to support us in our pursuit for justice. Migawo mar alwora koro wacho ni puothe kaachiel kod mago mantiere alwora mar Lake Naivasha medo chido namno. Migawono ywak ni ok gisenyalo gayo kaka itiyo kod puothe mag ji giwegi, chemicals kod gik mochido mawuok e magawa mantiere alwora mar namno. Ma onyedhore e boma ma Naivasha kinde chenro mar yango chenro mar temo luoko Lake Naivasha kod alworane mabiro kawo omenda maromo $230,000. Chenrono mabiro kawo higni 3 igeno ni biro duoko kare alwora mar namno. Kane oloso kinde yango chenrono, jatend migawo mar alwora Debra Barasa wacho ni alwora mar namno ochuno kaluwore ni orito bunge kod dag pige kaka Badeas kaachiel kod bungu Mamau. There are notable instances of effluent discharge into the lake, construction on riparian areas and farming activities along the shores. This is unacceptable, and we shall be taking action. This is why the project we are launching today is timely and will go a long way in contributing to sustainable management of the ecosystem. But we've also seen some of the impacts that we are even discussing here, including the issues of the fisheries, the issues of hyacinth, among others. And what I can really say, we need to care for our environment, we need to care for the lake. If we can distill the dams which are in those places so that purely will relieve the water flowing from the Abadeas, from those areas, to come downstream and clean. So this is also going to help us to build the farmers and also going to work with the farmers
just to make sure that there is enhanced productivity in their farms and they use sustainable agricultural practices that are not harmful to the lake downstream. Rising water levels in the Lake Naivasha have threatened both livelihoods and biodiversity. Through this project, we aim to restore the lake's catchment areas and riparian zones. Ramogi wadhi nyime kod weche manyien kama koro wadonje weche mag tuke kama tuke mag Champions League tielo mar ariyo mag quarter finals ibiro bagi otieno makawuono bang' tielo mokwongo mane obagi juma mokalo bedo gi duoko mopogore ne klepe mawuok e piny mar Ingereza. Klab mar Borussia Dortmund biro rwako klab mar Barcelona e alap ma Signal Iduna Park. Barcelona nigi thuolo mar goyo kang' mar donjo nus finals bang' yudo loch mar gonde 4-0 e tielo mokwongo. E alap ma Villa Park, klab mar PSG mawuok e piny mar France biro bedo wendo mar Aston Villa. Villa noyudo tugi mokwongo gonde 3-1. It slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet.